Assignment means what? Assignment means giving something to somebody, right? Your job, you are giving something to somebody. So similarly, assignment of contract. Your contract you are giving to somebody. Transfer of contractual rights and liabilities to a third party. Either you are supplying or receiving, giving money, whatever it is, your responsibility you are giving to another person. How can you assign? Assignment by act of the parties. Action means doing something on the contract which will result in assignment. Assignment by operation of law. Law takes its own course. So that law will say something, right? Assignment by operation of law. Make the assignments. One of them. In case the contractual obligation involves personal skill or taste or ability, contract to marry, you cannot assign. In other cases, if the contract expressly impliedly provides that contract shall be performed by the promisor only, you cannot assign. If the contract doesn't expressly impliedly provide that the contract shall be performed by the promisor only, promisor or his representative may employ a competent person to perform such obligation, but even the promisor remains liable to the promisee for proper performance. Even if you hand over to somebody else, you are liable, promisor is liable. By novation means liability to a third party with the consent of the promisee, and the transferee by entering into a tripartite agreement. Tripartite agreement means there are three persons. We all do this to each other. That is called a tripartite agreement. Case. Case and rule. In case of contractual rights involving personal skills, such rights cannot be assigned. In other cases, such rights can be assigned subject to all equities between the original parties. If it is a personal skill like tailoring or something like that, you cannot assign. In other cases, you can assign. Actionable claims. A claim to any debt except a secured debt or to any beneficial interest in movable property, example book debts, right of action arising out of a contract, etc. Such claims can always be assigned by an instrument in writing. Notice of such assignment must also be given in to the debtor. Okay. You have a claim from somebody. Suppose somebody is supposed to give you debt. You can give that your ability to receive the loan from somebody. You can give it to assign to somebody else. Actionable claims. Assignment by operation of law takes place when the law intervenes, when the law takes over. What's the case? In case of death of any party, the rights and obligation other than those of personal nature of the deceased party pass on to his legal representative. In case of insolvency of any party, the rights and obligations other than those of personal nature of the insolvent party pass on to the official receiver or assignee. In case of insolvency of any party, suppose you could not pay your debt, the rights and obligations other than those of the personal nature of the insolvent party pass on to the official assignee or receiver. Official receiver is, if you become insolvent, the court will assign somebody who will
take your properties and things like that. This is called official receiver or assign. Example, X promises to marry Y. Here neither X can assign his obligation nor Y can assign his right because contract is of personal nature. X owes rupees 10,000 and Z owes X rupees 10,000. Here X cannot compel Y to recover the amount from Z. Both are. However, he can transfer his liability to Z with the consent of Y and Z. நான் உனக்கு 100 ரூபாய் தரணும், ஒய்க்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு 10,000 ரூபாய் தரணும் இல்லையா, இசட் எக்ஸுக்கு 10,000 ரூபாய் தரணும். சரியா? ஸோ என்னாச்சு, எக்ஸு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை எக்ஸ் 10,000 ரூபாய் ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா, ஒய்லேருந்து ஒய்க்கு கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதை இசட் தர வேண்டிய பணம்னா என்ன பண்ணும், இசட் கூட பேசிட்டு அந்த லயபிலிட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடலாம். அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஒய் ஆல்சோ கேன் ask a third party to receive the money from X, assigning, you take over. Like that. Assignment and succession. Under succession, both benefits and burden attached to the contract devolve around the legal heir. Devolution, we saw passing. மாற்றி விடுறது இல்லையா, கீழே பார்த்து வருது. A son succeeding his father's estate shall be liable to meet the debts and liability of his father to the extent of property inherited. However, in assignment, only benefit of a contract can be assigned and not the liabilities attached thereto. Why is this so? Because when liability is assigned, third party gets involved therein. So thus a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. On the other hand, if the creditor assigns the benefit of a promise, he therefore entitles the assignee to realize the debt from the debtor. But where the benefit is coupled with a liability or when a personal consideration is entered into the making of a contract, then benefit cannot be assigned. Understand? when liability நம்ம பணம் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ, அதை இன்னொருத்தட்ட கொடுன்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கு பணம் வரணும்னு வச்சுக்கோ, அதை இன்னொருத்தட்ட அசைன் பண்ணி வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட்ஸ் த crux of this story. In Jafar Meher Ali versus Budge Jute Mills Company Limited, X agreed to sell certain gunny bags to Y. Gunny bag na koni chalk pai to Y, X and Y, which were to be delivered in monthly installments for a period of 6 months. Masam konjam 6 masam. Then the contract contains certain options for the buyer as regards quality and packing. Buyer ku chala packing quality options இருக்கு, இது கொடு இது கொடுக்காத இந்த மாதிரி பண்ணு. So it was held that the clause as to the buyer's option did not preclude from assigning the contract. Appropriation of payment. Application of payment to a particular debt. எதில் போடுறது, ஒரு டப்பா கை நிறைய காசு இருக்குன்னா எந்தெந்த டப்பாவில் போடணும் இல்லையா. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட் டு ஏ பர்டிகுலர் டெட். இப்போ ஒரு டப்பா 100 ரூபா போடலாம், ஒரு டப்பாவில் 200 ரூபா போடலாம், ஒரு டப்பாவில் 300 ரூபா போடணும். ஸோ எந்த பர்டிகுலர் டெட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், தட் இஸ் கால்ட் அப்ரோப்ரியேஷன், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட் டு ஏ பர்டிகுலர் டெட். வேர் டெட் இஸ் டு பி டிஸ்சார்ஜ் இஸ் இண்டிகேட்டட், தட் இஸ் when a debtor who owes several distinct debts to one creditor makes payment to the creditor either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. இது என்ன அர்த்தம், ஒரு டெட்டர் இல்லையா, கடன் வாங்கினவர் நிறைய 4-5 டெட் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு கிரெடிட்டருக்கு, ஒரு லோன் கொடுக்குறவருக்கு ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒன்றா தெளிவாக சொல்கிறாரு, இந்த பணத்துக்கு போடு, இந்த கடனுக்கு இந்த பணத்தை போடுன்னு சொல்கிறாரு. இல்லைன்னா அந்த பேசி வச்சபடி
it looks like he has to be applied to only certain things. இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா பேமெண்ட் if accepted must be applied accordingly. ஸோ அந்த பேமெண்ட் வாங்கிச்சுன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி it has to be applied. We'll see some example. A owes B among other debts rupees 1000 upon a promissory note which falls due on 1st June. 1st June அன்னைக்கு ஒரு promissory note due ஆகுது. அதில் A வந்து 1000 ரூபாய் தரணும் Bக்கு. He owes B another debt same 1000. இப்போ 1st June அன்னைக்கு A pays 1000 கொடுத்தா பேமெண்ட் எதுக்கு கொடுக்கணும்னா அந்த ப்ராமிசரி நோட் டியூ ஆச்சு இல்லையா 1st June அன்னைக்கு அதில் தான் அப்ளை பண்ணணும். அந்த இன்னொரு 1000 ஷுட் பி பெண்டிங். அதுக்கு என்னன்னு தெரியல நமக்கு டீட்டெயில். பட் அக்கார்டிங் டு திஸ் ப்ராப்ளம் 1st June அன்னைக்கு இந்த ப்ராமிசரி நோட் டியூ ஆகுதுனால that payment has to be made for against the 1000 rupees A is given to B. A owes B among other debts a sum of 567. B writes to A and demands payment of this sum. 567 rupees தரணும் கேட்குறாரு. A sends 567. Payment is to be applied to the discharge of the debt for which B had demanded payment. எந்த டெட்டுக்கு கேட்டாரோ அந்த டெட்டுக்கு தான் அந்த 567 rupees அப்ளை பண்ணணும். Where debt is to be discharged not indicated. எதுக்கு போடணும்னு சொல்லலை. அப்போ என்னாச்சு எதுக்கு வேணால் போடணும். Even if it is a time barred debt, but you cannot apply to a disputed debt. ஏற்கனவே குழப்பமான டெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது. க்ளீன் டெட்டு டைம் பார் ஆனாலும் பரவாயில்ல. இது எந்த ஆர்டரில் எதுக்கு வேணால் அப்ளை பண்ணலாம். வேறு நெய்தர் பார்ட்டி மேக்ஸ் எனி அப்ரோப்ரியேஷன் எதையுமே பண்ணல அப்படின்னா பேமெண்ட் ஷால் பி அப்ளை டு டிஸ்சார்ஜ் ஆர் டெட்ஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் டைம் வெதர் நாட் தே ஆர் டைம் பார்ட். இஃப் த டெட் இஸ் ஈக்குவல் ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் ஷால் பி அப்ளை டு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி. In other words, all payment shall be applied to as a payment of first debt till it gets extinguished. ஒன்றுமே ஆர்டரே அக்ரி பண்ணிக்கல ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா வர ஈஸியாக ஆர்டர் படி போட்டுனே இருக்க வேண்டியது. Rule in Clayton case. This rule applies where parties have a running account between them. According to this rule, in the absence of any contracts to the contrary, an item of receipt side must be appropriated against the items of payment side in order to. So Clayton case la ரெண்டு பேருக்கு ரன்னிங் அக்கௌண்ட் தான். receipt side என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பேமெண்ட் சைடில் அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிட்டே வரும்.